Okay, hello guys. Bridget Matibiri, how are you? Melody Moyo, say, Esimili, how are you? Nokusibanda, a very good morning to you. Black text is going to be tonight. I had said yesterday, but I had reasons why I didn't come on yesterday. Makosibanda, how are you? Lisichuo nonga ndeipi Mary Kanyemba say tata, how are you guys this morning? How are you guys? Tag someone kuti tuye tizongoonesana nekudzidzisana some very educational things. Yeah, you know, when Auntie Selina comes on live, tinenge tine kakuonesana nekakudzidzisana katinenge tinako. Nisha Tasha, how are you? Zim Crimes Channel, how are you? Welcome to SIS MELLY's Diaries programs. Nompelelo Mlilo Chiwaka, how are you? Betty Chiangwa, ndeipi Abigail, ndeipi Nisha, ndeipi Nina Juwawo, say, oh, Tata, thank you. Looking lovely, Auntie. Thank you so much. Daddy, say. Cleo Nyasha, how are you? Elaine, ndeipi. No matter butau, ndeipi. Muri say. Flosima Nyika, how are you this morning? How are you guys doing this morning, this Sunday morning? Murku Jigona Seiko Wedwe. Sofret, how are you? Ivan, a very good morning to you. Tendai, say. Abi, muri say. No matter butau kwa iuya. Okay, we have got William, Zororo Pumulani funeral repatriation powered by doves. I know all of us know kuti we are in partnership with Zororo Pumulani for your funeral policies. Get hold of my agency Aripaduze Nemi, get hold of SIS MELLY, get a policy for yourself. Wedwe Ramangwa Narizika and with Auntie Selina can be talking today on live with you. And next thing you hear, Auntie Selina is gone. Hazvina zuva, hazvina notisi. Saka tinofanirwa kugara takagadzirira. Isu SIS MELLY's Diaries tiri kuti ngatigadzirirei Nezororo Pumulani, which is powered by doves. Anditi. Nora Kaziboni, how are you? Mamoyo say, Shumbares Bells. A very good morning to you, Shumbares. How are you? Oh, thank you, Shumbares. Nina Joao. Farai Madzimiri na Rosebud na Lizzie murikushedzwa hanzi uyai tionerane pamwe chete. Anditi, without wasting much of your time, we will get right into our program today. On the 9th of this month, I put out a post which read, let me just look for the post. Muna mswa 9 July mwezi uno, ndakaisa post pa SIS MELLY's Diaries up. Ndikati nini? Good morning, my diaries. Given the chance to go back in time, what would you do differently? Nechishona tiri kuti kuri kupiwa mukana wekudzosa nguva kumashure. Chii chaungaite chakasiyana nechawakaita kana kuti nzira yawakatora? Ndo muchishona. Munoziva kana kuchiitwa DNA akataurwa, vanobva vati nemuchishona tiri kuti. Ndakaona wamwe wachiti ndaisa imwe post Auntie Selina madiku kuti nyatsotipira nechishona. Okay, the name is Auntie Selina. I am your host, your presenter, and your facilitator this morning. Welcome to the program SIS MELLY's Diaries. Nasi tachiti mboonesana nekuti
kuri kunzi wapiwa mukana wokudzokera kumashure, chii chaungaite chiri different? Renika, how are you? Travel, if you were to go back in time, kudzokera kumashure, chii chaungaite chiri different? Well, it attracted a lot of comments, and I'm going to pick out a few comments that were in that post. Someone says, go back to school, which was the most popular answer that people had. Go back to school. Someone is calling already. Kwakutokoshesa zvechikoro kwete zvekutamba zvandakaita paye and never married to my ex-husband because he is I can't say the word. Ndaisazvidzokorora futi. In fact, all my exes angu ndaisamadzokorora. Mumwe uyo. Let me take this call. Tinzwe kuti varida kuti chii. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini? Makadizve nyanzi Selina. Tiripo ndatoona kuti yatokutachaika. Mukatirega nditange kufona inini. Ndatoti regai nditange kufona. Inini hangu maybe ndikatozvitaura ndingatofila much better. Anyways, dai kuri kunzi tinokwanisa kudzokera kumashure, to be honest with you. Zvinhu zvandingagone kugadzirisa, zvandaifanira kugadzirisa kuita decisions angu based on myself, not for mumwe munhu, because all my life it seems like zvese mistakes andakuona ndakaita, it was because ndaifunga vamwe vanhu ndisingaise inini first. When you say making your own decisions based on yourself, are you telling us that decisions were made for you, hence your life was never what you wanted it to be? Is that what you are saying? Exactly. Mukatipa my examples ezvinhu zvakadecidewa for you. Zvamuneka kugunun'una nazvo. Actually nini nditori bitter a little bit. Now ndakuita get over it because ndakunamata ndakadzidza kutozviregerera nekuregerera vanhu ivavo, because ndine nyaya yakaitika when I was very young, zvezvekuti ndakasanganawo nemumwe munhu wandakasangana naye, and then ndanga ndiri around about 16 years, but like, you know, zvotunongo nebody hombe and unongo wakakura, like munhu achikona kufunga kuti wakura iwo uri mudiki. Then ndagara kudaro ndabva nemunhu wandakasangana naye, chibva ndasvika ndachibva ndatoudza sisi vangu kuti pane munhu wandasangana naye akadai. Munhu iyeye anga ari wechirudzi handiti. Then saka munhu anditeera ndobva ati ari kuda namba dzangu, akatosvika neni almost pamba pandaitogara nasisi vangu, abva ari kuda namba dzako. Then ndichibva ndazongomba, because by then handisina phone. Okay. Phone kusvikira situation yekuti munhu yanga akufona pasisi vangu achida kutaura neni. Sisi vangu ndatovaudza kuti ndasangana nemunhu akadai. Munongoziva vanhu vanenge vangori nemweya wehundyire, ndivo vakange vakutaura nemunhu uyu vachimude anozodai inongatidye mari yake and stuff like that. Pfungwa dzangu dzichitori dzehuwa, ivo vanga vakudarika. Ndakasvika handisirina, to cut the long story short, pakuzosvika pakurodzwa kumunhu wandanga ndisina kana, munoziva izvozvo, kana feeling wandisambobvira ndakarara naye, kana kuti chii, vanhu vakaita madecisions avo pachavo kuti iwe torora munhu nachichi nokufanga
kuti status yemunhu iye ndakangoti it's okay kana zvirizvo zvamuri kuda akapinda musituation because of vanhu vanga vachikudya zvinhu zvevanhu zvakapinzwa musituation iyoyo ndapinda yokusvira ndazonga Auntie, network yenyu sorry auntie, network yenyu iri kumboita hameno mukazvireposition iri kuita ichibreaka. Alright, makundinzwa much better. Saka ndakasvika pakuzorodzwa kumunhu wandanga ndisingade nenyaya yekuteerera vanhu vachindiitira madecisions. Asi imba iyoyo haina kumbogara antiselina because ndakasvika pakuzodza munhu kuti inini handinenyewe handitorina kana feeling zvese zvandinotoita ndichitopretenda saka I'm bitter about it. Ivo vanotofunga kuti I'm over it, but ndikatozvifunga vakatondikanganisira zvakawanda, but I don't regret having vana hangu nemunhu wacho. Akatondisopa level, but I never wanted. Ndakangorarama life yekudecidirwa. After that, also same situation, because unongochibva kune vanhu vari greedy. Kunyange vakaona kuti wapinda murelationship, they push you, even sezvoti uri kuenda kuna Auntie Selina, I've met someone, ndichiri kutanga kudzidza kuda munhu, sezvo zvekuti chese unongochingotevera vanhu, because unongochitya kuzvimekera madecisions ako. But now ndakura ndakutoona kuti apa neapa neapa ndaiitirwa madecisions nevanhu. I wish I could go and correct it, just like zvandikutaura zvekupinda marriage yausingade but unopinzwa nevanhu iwo usinei nazvo usingatode like that. Zvakandikanganisira zvinhu zvakawanda. So now ndikazvifunga sometimes ndinotobatikana zvekusvika pakuchema, but at the same time, like I said, I'm now healing. Ndakazowana munhu wandakataura naye kuti ndinyatsomudzwa kuti vanhu ava vakanditadzira because vanhu vanhu vaida zvinhu, because vaiona vatogara mumari, vatogara muhupfu, so that I would want to, if I could go back, I would say no. I would say I don't want this. I want this with my life. And also the other thing is kuva too soft. Zvokuti vanhu they walk over you, every time uchibatsira vanhu, and those people are never there for you at all kana wakuvanita. Saka I would also want to correct kuti sometimes it's not everyone you need to give a hand vaunofana kubatsira, because right now ndakatosvika pasituation yekuti uyo unoshaya kuti kana ndikabata foni ndofonerani kuti nditaure naye, but iwewo yako foni inorira nekuti vanhu vangu vachiziva tikafonera nhingi zvinhu zvedu zvinoita ende zvishuwawo zvichitoita. Saka iko zvinezvi ndakatodzidza, ende ezvinezvi kuri kunzi ndakatodzokera kumashure, I wouldn't want to do the same thing again. But also I would want to say kuti I thank God for all the situations, because if it wasn't zvinhu izvozvo pamwe ndingadai ndisina kudzidza kusvika pandiri nhasi with all those mistakes that I had to correct now. Okay, so at the end of it, you are saying what you went through, though it wasn't your choice, you learned a lot of things out of it. Yes, I actually learned out of it. I actually learned a lot out of it. I think that a better person, though I'm wounded, I think now I'm healing. I'm actually healing. I'm happy to hear that. If I can take you back, yes. Ndichiteerera zvamanga muchitaura, you seemed to have gotten into a marriage at a very early age. Ndanzwa zvakanaka? Ndizvozvo chaizvo. Okay, mataura age ye16 ndizvo? Ndandiri 16, but munhu wachona akazondiroora ndane 17 years. Mane 17, chikoro makange masvika papi anti?
ndakatozopedza form 4 yangu ndatoroorwa nemunhu wacho zvekutoti vanhu vakatoungana nokuti kuti nandine nhumbu kana kuti zvezvekuti unotozoti ndiri kurota here kana kuti chii chiri kuitika because ndikanyatsotaura the actual story pamwe munhu wacho pamwe sister yangu yanogona kunge atori mucomment section ndikataura the actual story ndofunga pamwe ari kutoziva kuti ndizvo zvachona ndini ndiri kutaura ndakatobvisirwa vanhu vakaungana vakadya mari pakatobviswa nemota zvese zvezvekuti ndaitoti drama here riri kuitika here because I wasn't even ready ndasingatozive anything like vanhu vachiti aiwa like zvokunyatsoona kuti panapa vanhu vari kuita udyire vanhu they are the ones making decisions for me even imba yacho ndo vaitoirana inini ndirimo ndichitoudzwa zvekuita you get what I mean ozosvika paextend yekuti ndandine 17 ipapo zvokuti ndakatozotonyora form 4 yangu chaiyo nditori nemurume. Okay, if you don't mind me asking, murume anga ari kuma 20s 30s musataure exact age, anga ari kuma 20s 30s anga ari more than anga atori over 35. Over 35? Yes. Okay. Over 35. I'm really so sorry kunzwa zvamataura. But at the same time, I'm happy you have said kuti you got some experience out of it and you learned some things out of it. Let me take this opportunity to say thank you so much for sharing your own story and also finding someone to be talking to and helping you muka bitterness kamamu inako. You've said you haven't really gotten over it, but from zvandanzwa mapa panu pari stable pekuti zvinhu kana hazvikanganwike zvinhu zvakaitwa muupenyu fanika seizvozvo hazvikanganwike asi ukalena to live with it zvinokuitira nyore. Saka thank you so much for sharing your story, but ndine urombo nezvakaitika. Ndatenda mova nezuva rakanaka. Thank you so much. Thank you. Bless you. Thank you. Good day. Wow. Wow. The first caller wedu watinawo, I was in the process, when she called, I was in the process of reading my comments akanyorwa nevanhu. When she called in, you heard what she was saying. She got married to someone. It was some people's decisions that led to the marriage. And Choice, thank you so much. And she regrets that. But vana vavakaita nemwana iyoyo, they are saying it was a blessing. Saka todzokera kuma comments yedu. Imwe comment hanzi, years back I was thinking I could have had a family later, but then that was before I discovered I was in a life-threatening situation. Ndikabviswa chibereko. Oh, today I know it happened according to God's plan, so we'll stick with his plan. That is someone ne comment yako. Anzi nemumwe ini hangu ndinoda hangu kuenderera mberi ne life yandinayo zvekumashure zvakatodarika. Mumwe uyo zvikanzi ndaishanda ndozvipinza chikoro sezvo ndakashaya akandibhadharira, because life usina kudzidza is hell on earth. Mumwe akati I'm happy with my life zvangu. Mumwe ndokuti I would be friend ya SIS MELLY if they were to go back in time. Zvikanzi nemumwe personally I would use that school fees yekubhadharirwa wisely, which means ndinodavira kuti munyori akatamba nemari yaaibhadharirwa. I was too laid back thinking I am sorted.
truly speaking, I wasn't. Adulthood, ma one. Hope Lunga uyo. Arikuto confirm that was my comment, Auntie Selina, and thankfully to be alive. I'll go back to Danskadi kuverenga mazita, but now that she has mentioned, I'll go back to comment ya Hope Lunga. Yes, Hope Lunga Murombwi, ndiwe zveshua. Wakanyora out years back, I was thinking I could have a family later. But then, that was before I discovered I was in a life-threatening situation. Today, I know it happened according to God's plan. So we'll stick to that. Indeed, Jeremiah 29 verse 11 says, I know the plans that I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. I'm glad kuti it was God's plan. Therefore, you have embraced kubviswa chibereko kwa wakaitwa Hope Lunga. Sincerely wish you all the best in life. Even usina chibereko chacho, you can still love other people's children. Thank you so much for owning up to your own comment, Hope Lunga. Zvinodzidzisawo vamwe. Zvikanzi nemumwe kudzokera kuchikoro ndakuzviona manje kuti kudzidza kwakanaka mumwe uyu. Zvikanzi nemumwe bring my mom and dad, my two brothers back. Andisikuziva kuti vakashaya here. Zvikanzi also kudzokera kuchikoro kuverenga zvakasimba. Kunyatsoverenga mabhuku. It goes on and on and on and on. But overall, I noticed that so many people mentioned kuda kudzokera kuchikoro nekudzidza nesimba. And in a melody comment section, personally, if you want to call in and say your piece, the number is pinned below. Melody, personally, I would stop over trusting a human being and know when to put a full stop. I would stop over trusting a human being and know when to put a full stop. Why I thought we would go back to this topic is my comment andakaona 99.9% of the people mentioned kuti dai zvaigona ndaidzokera kuchikoro. Whilst we are talking, if you want to call in, the number is pinned below. The number is pinned below. It's 447748330801. Kudzokera kuchikoro. I would learn to, Hanzina Emilia, I would learn to be my own best friend. My testimony. Kuda, you can call in if you have got a testimony. Because you could have a testimony of zvakaitika muupenyu hwako zvawakanga usingadi asi zvikazotena into that. You can still call in. You can still call in. Saka 99.9% it was more of kudzokera kuchikoro. Kudzokera kuchikoro. Kudzokera kuchikoro. Vamwe dai ndine mari ndaidzokera kuchikoro. Vamwe it was dai ndisina kutambisa mukana, which means vakawanirwa mari asi vakatambisa mukana. Munoziva kana tichiri vana vadikika. Let me give an example of me. Inini pandakaita O level yangu. Initially ndakabuda ne 2 O levels. I remember my father asking me kuti saka urikutoti wagona here izvo zvokubuda ne 2 4 years here uchienda kuchikoro unouya wakabata maviri. Do you know what my answer was to my dad? It was, ndatobuda ne 2 baba. Vamwe havatorina kana. That was me. Ndabuda ne 2 vamwe pane hobo. Uchitobva waexaggerate pane hobo vasina. Ndakazocorresponda ndikapedzisira ndane 5 including English, but ndisina maths. I think I've said it before. But nhasi ndinoda kutaura neuyo anotaura kuti I could go back to school kana kuti dai ndakaziva ndisina kutamba nechikoro
pandaikwanisa kubhadharirwa mari. Ndo vanhu vandoda kutaura navo since the overall was dai ndaidzokera kuchikoro. Nhai andiseli namundibatsirewo. Yatiza unfortunately comment yacho. Ndinoda kutaura neavo vari kuti dai vaidzokera kuchikoro. Kana kuti ndingadai ndisina kutambisa mukanwa ndichiri kuwanikirwa mari, ndaidzokera kuchikoro. Kudzokera kuchikoro. Mubvunzo wangu woti, no matter what age you are now, chii chiri kukustopesa kudzokera kuchikoro? As I said, the number is pinned below that you can call in. No matter wasvika age ipi, iko zvino, chii chiri kukustopesa kudzokera kuchikoro? Wakamiswa nei kudzokera kuchikoro? Chii chakakumisa? Kana ndichiuya kazhinji ini ndinoda kupa testimony yangu. Remember I said, pandakanyora O level, ndakabuda nemaviri ndikatoti kuna baba, pane hopo vasina kubuda nekana 1. Anga vasina kana 1. Saka munotofanirwa kufara kuti ndabuda ne2. Ndika corresponda, I ended up having 5 O levels. In fact, ndine 6. But mamwe 2 acho aya ishona dzese dzandakanyora ka2. Unoziona unoregister muna June, unoregister muna November. Ungoona kuti kunyangwe June ndapasa, rega ndinonyora futi November nekuti mari yangu haingaenderi mahara. Imwe yacho yekutanga ndakabuda ne-C shona yacho. Asi imwe yacho yandakazonyora muna November ndakabuda ne-B. Saka ndine 6, although pau6 ipapapa pane not even 6, ndakuchiti ndine 7, but pau7 ndine 6 nekuti shona ndakaidabla. Hanzi SIS MELLY responsibilities ndo ari kundimisa kuti ndisadzokere kuchikoro. DS uyo. Guys, if you want to call in, it's free. Nasi ndauye kuti ndikurakidzei kuti even ndane responsibilities anosiyana. Let me say kuti anosiyana responsibilities. Ndakura zvandakaita izvozvizvo ndichida kuita maths. Ini ndaiwe dofo remaths. Aingoma express u ndichinyora. Ma express u unogona. Ndikatry futi unogona. Maths dzaingouya iri unogona. And at some point I gave up because ndandanyanya kuita ana unogona vacho. Anditi. And then ndatokuma 50 kwandiri ikoko I restarted. Can you see mabheji ekuenda kuchikora SI? Ndichinotsvaga maths. Mabheji angu ekuenda kuchikora SI. Mabheji angu ekuenda kuchikora. Okay, let me just put the last one. This is my last batch. Kana uchindoridai kuti rinyatsoverengeka. It's worse. That is my last batch. Ndichinotsvaga kunyora maths. That is my last batch. Ndichinotsvaga kunyora maths kubvira 2011 ndichinotsvaya kugara padesk manheru ndabva kubasa kuti ndiwane subject yemaths. Mabheji angu esa paCambridge Regional College. And ndainyora ka2 pagore. Ndainyora ka2 pagore. Ndichifoira. Saka which means 2011 ndakanyora ka2. And then next batch rangu ndera
2016 ndakanonyora ka2 ndikafoira. 2017 ndikanonyora ka2 ndikafoira imetsi idzodzo. 2018 ndikanonyora ka2 ndikafoira. Ndichingoenda kuchikoro manheru. Ndaenda once a week kuchikoro manheru. Saka tati 2018 ndikanyora ka2 ndikafoira handiti. 2019 ndikanyora ka2 ndikafoira to be continued. Tichimbotora kola. Ndinokuchingamidzai pachirongwa kola makadi zvenyasikana. Tiripedi makadiwo. Ndangonzwa zvangu topic yenyu ndindanyora nchiti zvetestimony izvo but chida hangu kudzokera shure nenyaya dzedzidzo idzi. I wouldn't want to go back because makuriro atakaita ini ndakakurira zvangu chidzidza kumaruzevha kuya. Zvinhu zvanga zvakaoma. All right. Zvokuti even kana peni chaiyo kana penso kana bhuku chairo waitotadza kana kutowana kuti unozviwana sei. Even ndichiri kurememba ndiri kusekondary school ndakabirwa bhuku recommerce. Ndakatosendwa kumba kutadza kudzidza kusvika ndaenda kunoshanda kumaprazi kuti ndireze mari yekutenga bhuku iroro. Ndakatenga bhuku iroro ndokutanga kusadzoserwa kumba kwandakaita. Handina kubuda any zvaro kana subject but ndakaitirwa nyasha. Ndakaitirwa nyasha naMwari ndauya kwandiri kunoku kwamuri weikoku kwanti. Ndiri kuzviona. Asi mawiro achena it was easy but magariro anga akaoma. Ukuthi unotambiriswa 60 pound nemunhu waunongochigara naye munhu woukama. Usingabvumirwa kana kutaura anyone, usingabvumirwa kana kuenda kubasa. Asi mama uyo azochengeta vana kani? Zvanzi kuti batsire kuchengeta vana but ndaipiwa 60 pound a month. Auntie. Ndoikweretwa futi. That was 2001. Ndoikweretwa futi. Ndobvunza mari yendo ndatukwa. Zvonzi mwana asina hunhu anobvunza vanhu vakuru mari. Inini I just humble myself. Ndokumbira ruregerero. You know? Kusvika ndizida decision yokutiza. Ndasangana nomukomana ndakasangana naye ndava ndatiza. But ndatiza kudaro. Munhu uya ndatanga kugara naye akatanga kutora advantage zvakare yekuti handichakwanisa kutaura zvakanaka nekwandabva uko but Mwari akandiitira nyasha ndakabva ndawana basa. Avo ndakagara nawo 3 years chaidzo. Ndichingoshingirira ndakatanga kuenda kuchikoro chingoita makombiyuta zangu iwawo ndichingoti ndiwane zvokuita 3 days zvokuti few hours. Apa it's a long story sandakutongojumpa manje kusvika the recent one. Because handingakwanisa kutaura zvakanyanya ndipiwa umwe mukana. Ndakambouya asi ndakambotaura nemi pachirongwa apa nesituation yangu zvandakasangana nazvo nemunhu wandaiti baba vevana vangu vakandipinza matambudziko kusvika kuti ndiende kujeri ndivharirwe. I remember vemakadzi ava. Yes, but Mwari vakandirwira vakandibuditsa vakandibvisira zviso zvemadeportation zviya. Munongoziva kana usina kuberekerwa muno usina manigirikini mapepa akakwana. Mwari vakabvisa zvese ndakaluza zvese kuenda kwandakaita ikokoka. Asi Mwari vakarestore everything with better things. Saka chandinoda kungodzidza kutika hazvisi pachinoitika muupenyu hwako kuti chikuparadze. Even ndichida look back kuchikoro kwandakaendako handina kubuda neanything but ndakauya munomu ndakatanga kuentry level kudzidza kuenda kuchikoro. Zvinozvi antika God is faithful. Ndakapedza access course yangu izvozvi. Wow. Ndakaona nzvimbo yekuenda kuuniversity kuita adult nursing yangu. Mapepa angu akauya. Tinotenda. God restores everything. Ndizvozvo. God cancels everything. Even zvekudzi maprobation kunoripota zviya I never. Handina kubva ndamboenda kana gumbo rangu kuprobation. Kana sanga ndoda when you say probation, you mean? Unoziva? Sorry. Wakaita mhosva munyika munomoka unoseva half sentence. Paunobuda payeka you have to go ku probation kuno sentence yako unopedzera kunzi. Zviya zvekuti munoplace kwa centers muchiita some type of work. Is that what you're talking about? Aiwa, hazvisi unongochimonitwa.
zvokuti wakaita mwe mhosva uri pakumonitwa ipapo kana uchinidza makosi like inini situation yangu I have to go through makosi evakadzi vaya vanenge vachiabhizwa vaya kuti kuti kuvhurewo meso kuti uone kuti the papi went wrong chichii but iyo yamuri kutaura iyo ndiri kuiziva ndeyevaya vanenge vapiwa masuspendence sentence vanovapatimende kunze but inini I have to save 2.5 years even ndirimo mukati vakaedza kutora vana vangu hurumende but God fight for me God cancels everything with better things kutaura kuno kudai antika God is faithful. My life is changed for good. In your case, he is indeed. Upenyu wangu wachinja for good, not even for bad. And I'm happy now, happy in mind and soul. Zvokuti unorara hopeka dzinouya basa mari vakandiitira nyasha basa randinoshanda better than what I used to work before. Sure, $60 a month. $60 a month. Asi ndakadzokera ndakanokumbira ruregero ndakati ndiri mwana wenyu ndauya ndakatadza zvandakaita sei kusiya kuuya kubva pandakaita ipapo ndokumbira ruregerero ndakapa nguti vava mukoma wamai ngirikini wababa vangu inini mudzimai wavo ndakavapa ngirikini 100 pounds ndakapa murume 100 pounds ndakandohukuza ndabata weight vakati aiwa no problem you're welcome even vanoda kutora vanina vako uchienda out but zvinoita upenyu hauzera kura mangwana ndavharirwa ndo hama dzangu idzodzo dzaiya dzichindiona ndo vakaendesa even mapepa avo kuti tisu hama dzake zvakare you see vakaita basa you just need to humble yourself kana nehama dzako in good books not kuti even you just mind your own business anyway even if you've got something against someone you don't lose anything uri kumba kwako but gara uri good books nevanhu I let it go even now I'm talking about it it's past but I don't kungotora chite zvakaipa izvozvo kuti zvavakaita but ndino appreciate kuti dai ndiri kumusha koka pamwe ndingadai ndakatofa kudhara ndiri history vangani vari kutoedza kuuya kuno kwachibhadhara mazimari kuda kuuya kuno zvakaitika kudhara but I appreciate. Wow, that is a testimony indeed. Saka yes, in your case you wouldn't wish to go back to where you were. I wouldn't wish to go back. Things were hard. Waiti kana uchibva kuchikoroka munobva manzi kubvisa mainform makuenda kumunda kana unotakura chibage kana kuti makuseriseni kuma5 kuya munhu vanotanga maenda kumunda kunodyara chibage sanga even kana kuchikoro kwataienda kunga kuri kure kwokuti munoyambuka marukova 2-3 uku mvura dzongwe kana iri nguva yekunaya kwemvura iye makatakurira mainform maoko muchisvika kuchikoro kuye makanonoka unotanga kurohwa zvakare. Wow. Even kana nguva chaiye kuverenga ngirikini bhuku unenge usina even kana malambi taisasaka malamba yekushandisa ngirikini parafini maona hauna kana kuti unoverenga sanga how can you better yourself. Yeah. I take that opportunity to turn my life around to be who I want to be because pane ma resources akawanda. If you want to learn you can learn. Wow. Thank you so much for your testimony. And also, I remember your story. Yamakamboya na Yoshua. I think taitaura zvevarume. Yes. Ndoza taitaura. Even pandakatiza pateka konchibva chinogara naye ndakagara naye aindibata rafu kuti wakangobata chite chaari kuhura obva atanga kukurova asi ndakati Mwari shamu yaMwari ndiyo inorova munhu siya munhu zviri smart ndakasiya kutaura kune izvozvika unonzwa tsitsi ukadhumana naye murodhi munhu ari kutambudzika kana even mapepa chaiyoka aramba ndiye munhu aibvita akadzidza uye wotozvitarisa iwe naiye wotoona kuti you're not same level at all. Oh, Sikana. Hey, thank you so much for bringing your testimony to the platform. Yes, I'm someone who's always sharing everywhere I go because I know where God has taken me from. It was not easy. Then sina kusangana ni situation ndakasangana nayo ka. Pamwe ndiri mchire I'm still abusive in relationship yoyo. Very true. Very true. Pane mukadzi uya akaonekwa akangobaiwa. Kwakati. Because vanenge vasingaziva vanofunga kuti everything is okay ka kunzoko. But vasingazive but you have got courage to stand kuti no this one.
my happiness matters from anything. And Mwari vakandiitira nyasha vakandipa munhu anondida. Wandakazosangana nayewo zvokuti kana zvinhu zvaakuitika mukati meupenyu hwangu ndinoita kunge ndiri kurota. Misodzi yangu inoyerera kuti ndini here chokwadini Mwari. Ndini here. Oh, that's very nice to hear. Thank you so much, Kola, for bringing your testimony. May your God continue to bless you in the way that He is blessing you. Actually, yours is an elevation, and therefore, in your case, you don't even need to wish kudzokera kumashure to go back in time, because back in time yenyu imimi yanga isina kunyatsonaka, but currently maapakamira zvakanaka. Stay blessed, and thank you so much for your testimony. Okay, thank you, Auntie. Ndatenda. A very good day to you. All right, same to you. Bye. I've just seen a comment of someone saying, can you use a bit of English so that I can understand what we are talking about? Okay, I'll try and do that. Okay, today we are talking about if you were to go back in time. If you were to go back in time, what would you do differently? That is the topic that we are talking about. And what we had done is we had gone back to the comments of the 9th of July post that I had put on the other page, which is SIS MELLY's diaries. And most of it seemed to say, I would go back to school. I would go back to school. I would go back to school. And we've got one lady who owned up to her comment, because I was not reading names, who said she had a life-threatening issue that made her womb to be taken out. And she said she takes it was in God's plan that it was like that. So that is what we are talking about. If you want to contribute to anything, the number is pinned below. As I was saying, ndakuverengera madate angu kuti muna 2011 ndakanyora. Muna 2016 ndanyora katutu pagore. Muna 2017 ndikanyora katu. Muna 2018 ndikanyora katu. Muna 2019 ndikanyora katu. Ndikazopasa muna 2020 maths. Ndikazopasa muna 2020 maths. And ndakapasa ndakuma 50. Saka I was saying to someone, kana urungoti chikoro. Kana kuti you've got another reason. What's stopping you from going for what you wish you had done back in time? Chiri kumbokumisa. Inini ndiri munhu anoti kana akabata chinhu achichida zvechuo, I persevere until it's done. Ndino persevere until it's done. Pano pamba baba vakatenge vasikatonzwisisi kuti chikoro cherudzi chamunogara muchingoenda every Tuesday night you are off to school. And ndofunga ndakavaudza ka2 chete out of all those years. Ndakavaudza ka2 even tichiri kudana, ndakatotanga tichiri kudana, tichiri kuwadzana. Every Tuesday you are going to school. Ndakavaudza ka2 chete, kaviri chete, kekuti ndanyora zvaramba. And the rest I was writing in secret. Ndainonyora results agouya. Ndaimbonyepawo futi ipapo. Ndaingoti vari kuti handisati ndaredi kunyora. And then in 2020 ndakatozonyora ndikapasa. If you have got wishes that you wish you could have done back in time, what is stopping you? I know some
Someone has said my responsibilities. Someone had said my responsibilities. Ndo ari kundistopa kuti ndiende ndiite zvandaida kuita. Do you know kuti no money say Lina to pay for fees? No money to pay for fees. Thank you, Abigail. I like your zeal. My responsibilities, especially my African culture yedu, will forever be there. My responsibilities mu African culture yedu ambo fa akapera. Saka, if you don't find it in yourself, kuita chaukuda kuita uchiti unema responsibilities. Zvokwadi unosvika pakuvigwa 6 feet down. Uchiti unema responsibilities. But here is the thing. Nesi hauskona number. Nesi, the number is 447748 330801. Let me try and re-put it in the comment section futi. Nesi arikuti haaskona number. Nesi is saying haaskona number. I'll try and put it kana yandi alawa. My responsibility is edu isusu se vanhu vechi vanhu vatema. My responsibilities are ambo fa akapera. Unless you find it in yourself to balance things and make one thing suffer, you will never do anything. Kana imba therefore unototadza kuivaka uchiti ndine responsibility. Unozvitadza kuzviita. Edu ma responsibility pachivanhu vatema, responsibility haimbofa yakapera. We always have my responsibilities zvamunoona. Iko zvinokupera kwomwedzi. Nhasi manheru ndati tinenge tichiita black tax. Kupera kwomwedzi nhasi. Tichange tichiita black tax. Titori nema responsibilities. I'm writing the number in the comment section. It's 4477 08001. Okay, that is the number. I've put it in the comment section. There is some comment section. You need to reach a point semunu kana une interest really of dividing yourself into two. Quit pesua chauri kuda kupesua nekumboshotesa ku responsibility. Because my responsibilities will always be there. God forbid, in the event ndanzinda drop a dead nasi, ndichingogara ndichingoti ndine ma responsibility. Do you know kuti we have got a syndrome yekungotry to find an excuse every time something is mentioned. Tine syndrome try to find that an excuse. In the event yekunzi ndanzidhisa antiselina vanzidhinas, ndine ma responsibilities ekuti ndinotonyorawo list black tax kuti kumba kwangu kurikudiwa chakati, kurikudiwa chakati, kurikuvana kwangu kurikudiwa chakati, ndine kwa mai vangu, although she's no longer around, my brother is there, iyo tinobatsirana nema siblings angu kurikudiwa chakati, because my brother is on dialysis. Saka munongoziva zvazviri is on dialysis. He needs to my medication tikokutoenda natko kuti aende ku dialysis ikoko. Saka tinetenge tichitoziva kuti kurikudiwa tuma medication yake yakadai ikabva yadaiwo. Ane guchu, ane blood pressure, ane a whole lot. Saka ndinetenge ndichito budget. But in my budgeting also, it doesn't mean that's responsibilities. It doesn't mean I should also suffer and not self-love myself because ndine my responsibility.
I can assure you, tese tiripana up. Tichi watcha live, I was trying to call back some people we have called. Tese tiripana up. Tinema ninglikini. Tinema uyu. Tinema responsibilities. As long as uri munhu wechitema soka. Takangobarwa tine responsibilities and ambofa akapera. My responsibilities are ambofa akapera. But you need to find it in yourself to fulfill your own dreams as well. Because ukasa fulfill your own dream, ndimi muchati kana madzokera kumusha munenge maakunzi vainingirikira vaigara vari ikoko vachikanganwa kuti kana vadzoka vakuno kana kuti kana varwara vadzoka vachada kupinda kupi. Ndozvamunenge maakutaura. Because you have decided to take my responsibilities way out of hand and forgetting yourself. Hapana sina responsibility. I would love to see kuti asina kanaka responsibility. I know patakaita black tax wakati aina ndipi. There was a lady who called in achita akapedzera kupa mama gore rakapera. Of Olufemi is saying our responsibilities as in our culture are way too higher than even Mount Everest. But you know where you have to cut off. Takunopinza self-love futi. You should know where to cut off even nema responsibility. Akonongoramba iri responsibility. Ndine responsibility. Uchingochema ndine responsibility. Ndine responsibility. Tinema responsibility akaoma. Munokuzi, you know in our culture, when you give and they think it's not sufficient, you know the way they comment, mfungo wati kano kwanichika marika matenga, saka they will always be there. Nasa, I want to encourage someone. Probably you are one of the people that wished, if you were to go back in time, you would do things differently. I want to encourage someone. This is the time to be doing it after this program. That thing that you wished you had done, it's now the time to think about doing it and doing something about it. And as no age, there was quite a number who said, who said, I wish I hadn't married the person that I am married to. Yeah. I wish I hadn't married the person that I am married to right now. Iyo ndo yandakaona yakaoma. I started trying to think kuti saka vakangogarirawo marriage for the sake of kuti vakaroorwa. Because if you are wishing you hadn't married the person, which means your brain is not in there. Your body is in the marriage, but your brain is not in there. Your love is not in there. It's only your physical being that is in the marriage. Saka iyo inonditi netsei kuti nditaure nezvayo. But yekuchikoro, there are some things that you can change. Yekudzokera kuchikoro, you can still go back kunoita ma evening classes. You just have to balance zvinhu zvako. I know amwacha nditi Auntie Selina amuzive zvazviri kamari kandinotambira akaite kubalansisa.
I understand akaite kubalansisa, but kana uchida kutoti zvinhu zvichinje wochitomboita suffering for a certain period kuti ubalansise zvinhu. For those that especially wrote they want to go back to school, you can still go back. But tina anti vatinini, I don't even wish for time dzandakaenda kuchikora. Ina handidi kudzokera ikoko. But I don't want to go back there. Fair enough, she doesn't want to go back there because she feels kuti zvavatove nhasi zvitori nani kupinda zvavakange vari. When I'm talking about kudzokera kuchikoro, it's not only O level, because I've given an example, O level. It's not only O level. Unogona kudzokera kuchikoro kunoita makosi. When I'm talking about school, kunoita makosi chaiko kudzokera kuchikoro. As he's still talking of that lady, vadzokera kuchikoro. The lady vati handidi kudzokera ikoko, vadzokera kuchikoro. Nekuti ndavanzwa vachiti vakaita access to nursing yavo, vakutoenda kuuniversity, which means vadzokera kuchikoro. Tochiti vadzokera kuchikoro kabisira. Vadzokera kuchikoro kabisira kola. Even vasingawishe kudzokera ikoko, asi vadzokera. So I just want to encourage someone this morning. Wanirwa nyasha dzekuita zvawakatadza kuita mukati meupenyu hwako. There are some things that we can't change, honestly. There are some things that we can't change. But there are some things that we can change. And for those things that we can change, wanirwa nyasha dzekudzokera kunoita zvaunoda kuita. That is self-love. Responsibilities of family will forever be there. Kana wakabarwa mu African culture yedu, responsibility ye family will always be there. Hapana kwa inomboenda. Asi wochizvibvunza futi kuti in your absence kuri kunzi wati D, antiselina kuri kunzi mati D. What happens to that responsibility? So ukazvibvunza iwoyo mubvunzo wekuti kuri kunzi hauchisipo, maresponsibility auri kutaurwa anoita nani? Zvinokubatsira stereki to map your way forward. Azim Crimes Channels is saying, let's change what we can change. What we can't, we can't. So this morning I'm encouraging someone. If you can change something, change it. What you cannot change, then don't do it. Let's not have my excuses. Ekungoti ndine ma responsibilities. Kumba kwedu zvikabva zvazoti. Tavanhu vanongoti vakanzi pane chiri kuitika tinotsvaga every excuse in the book not to be doing it. Don't procrastinate. This coming year, iri kuuya iyo, find something to do if you were longing to go back to school. Find something to do. Kana kuine ma-classes, ma-adult classes emaneru. Ma-adult classes emaneru. Inini ndokwandaienda. Enda kuma-adult classes emaneru. Ndaiswera ndiri kubasa and then I go kuma adult classes. So 2011 I did, 2016, 2017, 2018, 2019, and then 2020. 6 years later, I attained what I wanted to attain. I did attain. So I'm just encouraging someone. My badges andino chengeta ekuchikora. I'm just encouraging someone. You can do it. Please correct the number. That's the number. 447748
3300801 ndiyo number. That is the number. No number to call in. But anyway, I'm just winding off. Kuti, set aside my responsibilities and do the responsible thing yourself if you want to go back to school. Go back to school. As Auntie Bella has said, it's not easy. And I can tell you it's not easy. Manheru kuenda kuchikoro every week, once a week yoyo. I had to forego a lot of things and go back. And 6 years later, I achieved what I wanted to do. It's not easy. You forgo a lot of things. You have to set aside and take my responsibilities. It's really reasonable. Unoma accommodate to what you are doing. When you start a thing, just learn to adjust. Kana wambengo chiwapa $50. Wako wapa $40. Kana kwambenge kuchinzi kana kwambenge kuchinzi mari yechakati ndeyechakati, you adjust. Unodzosa. Nekuti you are not going to be going to school forever. You are going for a certain time. Whereas my responsibilities culture kwedu are forever. Saka ukangoramba uchiti I've got responsibilities. Ndine my responsibilities. You will achieve nothing. No, we all have my responsibilities. Na izvozvo ndinoti mova nemasikati akanaka. Ngatisanganei manheru patinenge tichitaura ne part 2 ye black tax. Ndoite part 2 here, part 3. The other time I think we did one program. I'm not sure if we did 1 or 2 programs. But for now, I'll say part 2 of the black tax. Be responsible and go back to school if you need to. When I say school, I'm meaning even makosi. Makosi waya. And I unaita makosi. Ukarangoramba uchiti ndine ma responsibilities. Hai, achatokutukisai mangwana imi ma responsibilities acho. Kukutukisai. Anotukisa ma responsibility. Mangwana inofuma yo kukurumai. Kune saying kuchichona inoti kurera imbwa nemukaka mangwana inofuma yo kukuruma. Anofuma ma responsibilities amene mchida kutedza anofuma yo kurumai. Andisukuti msaite ma responsibilities. But know where to cut off as well. Know where to self-love and take yourself back to school. Wombo suspender. Wo adjust those responsibilities. Because tese takaona ma responsibility aripa. Tishangosiya aripo. Ini ndine ma responsibilities angu andina wanda kudzai. Ekwangu kumba vana nekumba uko atinobatsirana nema siblings angu. Ndikangonzi andiserina vati D. Then my responsibilities aya zvinofamba sei. Anongoenda oneni my responsibilities, and I can assure you they will keep on going on. Because I am gone, it doesn't necessarily mean kuti vachazviriritira kana kuti pachange paine mumwe anovariritira. Saka know when to cut off a bit so that you can self-love and self-attain what you wish you had done back in time. Mova nekuswera kwakanaka wedwe. Ndinosangana nemi manheru patinenge tichitaura futi nenyaya ye black tax. Stay blessed. Thank you.